Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Меня зовут Вера Алексеевна Полякова-Норвуд. Добро пожаловать на урок русского языка. Сейчас по телевизору идет урок русского языка. Сейчас по телевизору идет учебная передача «Русский мир». Вы изучаете русский язык по телевизору. На уроке мы говорим, читаем и пишем по-русски. Вы уже хорошо говорите и хорошо понимаете по-русски. Just think of all the things that you can express in the Russian language. And during our previous lesson, we learned how to talk about all the things that we like to do, that we really enjoy doing. Do you remember the verb that we learned during our previous class? Любить. Любить. По-английски to love or to like something very, very much. Любить. And you also remember that this is a second conjugation verb. So we say «Я люблю», «Ты любишь», «Он любит», «Мы любим», «Вы любите», «Они любят». Let's take a quick look at this. «Я люблю». And remember, we have to be careful with the first person singular form. Right before the verbal ending, we have the letter L. Я люблю. Ты любишь. Он любит. Мы любим. Вы любите. Они любят. Хорошо. Я люблю читать книги. Я люблю слушать музыку. Я люблю гулять в парке. А вы? Что вы любите делать? А Иван Иванович и его семья? Что они любят делать? Иван Иванович любит читать газеты и смотреть телевизор. Да? Анна Петровна любит слушать музыку. Нина тоже любит слушать музыку. А Максим любит играть в шахматы. И еще Максим любит играть в футбол. So let's read a short paragraph about Иван Иванович и его семья. Итак, посмотрите, пожалуйста. Нина любит слушать музыку. Анна Петровна любит читать книги. А Иван Иванович и Максим любят играть в шахматы. We already talked about the use of infinitives after the verb любить. In the English language we say Nina likes to listen to music. Anna Petrovna likes to read books. And Ivan Ivanovich and Maxim love to play chess. The and the soft sign at the end of Russian verbs do the same thing for the verbs as the English particle to does for the English verbs. To play – играть. To read – читать. To listen – слушать. Нина любит слушать музыку. Анна Петровна любит читать книги. А Иван Иванович и Максим любят играть в шахматы. So please read this paragraph out loud in your classrooms. Ну, хорошо, хорошо. А сейчас
Давайте посмотрим на картинки. Let's look at the pictures. Давайте посмотрим на картинки. И скажите, пожалуйста, что они любят делать? Что они любят делать? Они любят играть в шахматы. А они, что они любят делать? Они любят смотреть телевизор. Хорошо. А они, что они любят делать? Они любят играть в футбол. А эта девушка, что она любит делать? Она любит читать книги. А что они любят делать? Они любят гулять в парке. Хорошо. Now, how would you ask your pen pal, your Russian friend, what he or she likes to do? What do you like to do? Что ты любишь делать? Что ты любишь делать? And with your pen pal, with your friend, you can be very informal and use this pronoun. Ты. Что ты любишь делать? Что ты любишь делать? What do you like to do? And when this question is addressed to you, you begin your response with Я люблю. I love or I like. Я люблю читать книги. Я люблю смотреть телевизор. Я люблю слушать музыку. Я люблю играть в теннис. Я люблю играть в шахматы. Я люблю гулять в парке. Ну, хорошо, хорошо. А интересно, что любят делать русские? What do the Russian people like to do? Что любят делать русские? Они любят спорт. Они любят смотреть футбол и хоккей. Они любят играть в футбол и хоккей. Они любят смотреть телевизор вечером. Они любят читать книги, газеты и журналы. Они любят слушать музыку. Они любят гулять в парке. Does that sound familiar? Just like Americans, the Russian people love the same kind of things. No? Хорошо. There is one thing that the Russian people love to do that I think deserves a special comment on. You may have read articles about, or you may have heard that when the mushroom season begins, then the Russian city dwellers go to the country, go to the forests, and they love pick up mushrooms. That is a national sport in Russia. That is something that the Russian people really enjoy doing, know a lot about, and pride themselves about. Собирать грибы. To pick mushrooms in the wild. Собирать грибы. Let's look at this. This is your word for mushrooms. Грибы. Грибы. Собирать грибы. Собирать грибы. In August and September, this is really a big activity for the city dwellers. They go to the country, they find a nice forest, and there you go, you search for mushrooms. And people get very competitive about this. And then there you have stories that you can tell your friends
for years to come, where you picked that mushroom and where you found your biggest one and where you found your best looking mushroom, etc., etc. But yes, you do have to know your mushrooms. You have to be able to tell good mushrooms, good грибы, from the bad ones that are not suitable for eating. And every Russian housewife knows a lot of recipes for pickling mushrooms and salting mushrooms, preserving mushrooms, drying mushrooms, etc., etc. And people really enjoy this. Собирать грибы. Они любят собирать грибы. And when you go to the forest and you start finding your mushrooms, this is really very thrilling and very exciting. This is how mushrooms look when you spot them in a nice spot in the forest. Грибы. Грибы. Ну, хорошо. So what did you learn during this school year when you worked so hard on the Russian language? A lot. В школе вы изучаете русский язык. На уроке мы говорим, читаем и пишем по-русски. Вы уже хорошо говорите, читаете и пишете по-русски. А сейчас, let's do a little test. I want you to answer the following questions. Answer these questions orally. See how well you can understand these questions and how quickly you can come up with appropriate answers. Is everybody ready? Как вас зовут? Где вы живете? Где вы учитесь? Что вы изучаете? Когда начинаются уроки в школе? Когда кончаются уроки в школе? Что вы делаете вечером? Что вы любите делать? You should be able to answer all of these questions. I asked you about your name. I asked you where you live, where you study, what subjects you study at school. I also asked you when classes begin at school and when they end. I asked you what you do in the evening and what you like to do. And you should be able to provide answers to all of these questions. But let me add another little touch to your story about yourself. Let's look at this phrase. В свободное время. In my free time. Or in one's free time. В свободное время. So when you talk about your likes and dislikes, you can tell me what you like to do in your free time. В свободное время. В свободное время. Время, по-английски time. It is a very interesting noun. It looks as if it were a feminine noun, right? It ends in ya. And according to the general rule, it should be a feminine noun, but it's not. It's a neuter noun. Время is an exception from the rule about gender identification. It's a neuter noun. And look at the ending on this adjective.
ое. It tells you that this is a neuter noun. В свободное время. In one's free time. And say this after me one more time. В свободное время. В свободное время. В свободное время я люблю читать книги. В свободное время я люблю гулять в парке. В свободное время я люблю слушать музыку. And let's take a look at this phrase in its cursive format. Так? В свободное время. In one's free time. And now you know that время is a neuter noun. And look at the ending on the adjective. Ое. This is the neuter ending. В свободное время. And let's say this one more time. В свободное время. Хорошо. Итак, мы знаем, что в свободное время Нина любит слушать музыку, а Максим любит играть в футбол. В свободное время Иван Иванович и его сосед играют в шахматы. А что вы делаете в свободное время? Again, when you begin your answer, start with в свободное время. В свободное время я, and then name all the things that you like to do. So your answer may look like this. В свободное время я читаю книги, слушаю музыку, играю в теннис. Please read this sentence in your classrooms. В свободное время я читаю книги, слушаю музыку, играю в теннис. But how would you ask your pen pal or your Russian friend what he or she likes to do in his or her free time? How would you ask, what do you like to do in your free time? Or simply, what do you do in your free time? Что ты делаешь? What do you do? Что ты делаешь в свободное время? Let's look at this. Что ты делаешь в свободное время? And say it one more time. Что ты делаешь в свободное время? Хорошо. Что ты делаешь в свободное время? В свободное время я читаю книги, слушаю музыку, играю в теннис. Хорошо. Хорошо. So now let's talk about all the things that you can express in the Russian language. You know, after just 1 year of study of this language, you can talk about your family, семья. You can talk about your friends, друзья. You can talk about school, школа. And you certainly can talk about your leisure time, свободное время. We actually did learn a lot, didn't we? Besides that, you know your numbers up to 100, 100. And you can express time. You can express both the hours and the minutes.
and you can read and understand Russian street signs. So when you are visiting in a Russian city, you will be able to read those street signs, so you won't get lost. Again, we practiced a lot with everyday phrases like «Здравствуйте», «Доброе утро», «Как дела?». You know how to answer questions «Как вас зовут?», «Где вы живете?», «Где вы учитесь?», «Что вы изучаете?», «Что вы любите делать?». So we did learn a lot, and you gained a lot of knowledge about the Russian culture and the Russian way of life. We talked a lot about Ivan Ivanovich и его семья, but they represent a typical Russian family, parents and a couple of kids. And through talking about them, we learned about work and about leisure time for a typical Russian family. So you are now pretty well prepared for a visit to that country, and you will not experience a big culture shock. This is one of the most valuable byproducts of the study of a foreign language. And I hope that everybody will continue with the study of the Russian language, and everybody will keep on working on the language skills, so maybe in another year you can speak Russian even better, and you will be able to express even more things in the Russian language. And if there's the slightest chance for you to get that Russian pen pal or that Russian friend, try to do it, and you will really enjoy applying the skills that you learned during this lesson. Итак, большое спасибо, and I hope that we will meet again for the second year of the Russian language. Большое спасибо. I wish you all the best. Всего хорошего. До свидания.